А это действительно то самое место, где был Кришна? Кто-то может сказать, а вот это вот дерево, с которого Кришна прыгнул в Кали-Гат. Or someone will say, this is the tree, the neem tree, under which Nimai was born, baby Nimai. И кто-то может сказать, вот под этим самым деревом родился младенец Нимай. But then someone will say, oh, that's the original tree? Кто-то может сказать, а это настоящее дерево? And then we'll hear maybe descendant of that tree. Ну, кто-то может сказать, ну нет, может быть это оттуда отпочковалось или семена этого дерева. So Guru Maharaj's answer when this was asked of him, he said, in Jagannath, they changed the deity, depending, every 12 years or however many you want to say. Ну, когда Гуру Махарадж отвечал на этот вопрос, он говорил следующие слова. Он говорил, что Джаганнат меняет свое, как бы рождается, умирает каждый период, каждые 12 лет. Guru Maharaj saying, so is it Jagannath or not? И несмотря на то, что он меняется, свое перевоплощается, является ли это тем же самым изначальным Джаганнатом? Mayapur and say, this is the place, Guru said, actually it's across the river slightly in another place, and Paramahansa, Gaudiya Math knows that place, and Saraswati Thakur wanted a lighthouse there. There are many such considerations. И есть много различных историй про Майяпур, где какое изначальное место, где там было что явлено кому. We are using the, what do you call it, aerial photography now, like with drones, helicopters, to survey areas. И сейчас мы пользуемся часто воздушной съемкой с помощью квадрокоптеров, дронов, чтобы сделать топографию места. And like they have Google Maps. И сейчас есть такой понятие, как And you want to know, oh, where is this place in the world? Then I want satellite view and this, many different types of view. Карты Google, ты можешь зайти на Google и посмотреть через спутник. So they can show you something externally. Что-то внешнее можно увидеть с помощью этого. But Bhaktivinoda Thakur, he had the vision to see Mayapur and all of Navadvip Dham. Но Бхактивинода Тхакур, он имел другое видение, он видел святое место Майяпур и весь святой Дхам. So when he, what we would see would be palm trees, banana trees, and rice fields. Все, что мы бы увидели, это были бы пальмовые деревья, банановые деревья и рисовые поля. When Mahaprabhu went to Mathura, Vrindavan, Govardhan, he's searching for Radha Kunda. Когда Махапрабху отправился в Вриндаван в свое путешествие, он искал в Вриндаване Радха Кунду. Remember, he's in Radha Bhav. He wants to find Radha Kunda. Поскольку он переживает Радха Бхаву, он хочет найти Радха Кунду. Not looking for Shama Kunda, looking for Radha Kunda. Он не ищет Шьяма Кунду, он ищет Радха Кунду. And we're told, some of the ancient people of the village, they're saying, some people say it's in that direction. Но и некоторые люди, которые встречались по пути, ему говорили, что кто-то говорит, что это может быть там, а кто-то говорит, что может быть там. And when he goes, we're told, 2 rice paddies, rice, as we see how they section them, 2 sections, and little water springing out there, and he falls to the ground in ecstasy, realizing this is that Radha Kunda, the holiest of holy places. Но в своем трансцендентном переживании он находил это место, он нашел это место в рисовых полях и говорил, вот это лужа, это и есть Радха Кунда. Then gradually some Vaishnav, aspiring servitor, wants to do some seva. Can we make a memorial in that place? Но позже, когда пришли слуги вайшнавов, какие-то преданные, обладающие возможностями материальными, они сказали, можем ли мы сделать на этом месте памятник? So similarly, in many, what I mean to say is, it's by the grace of the vision of the Vaishnava that we come to realize how specifically some place is holy. Но
Я хотел сказать, что лишь только по милости вайшнавов мы можем понять, насколько какое место обладает духовным потенциалом. So you see, in Navadvip, Bhaktivinoda Thakur is saying, this is Ritu Dweep, this is Antardweep, this is Kola. He's telling that. He's supplying the cartography for Navadvip Dham. Как Бхактивинода Тхакура, он рассказывает то, что в своем духовном видении он обладает пониманием святой Дхаммы, говорит, это такой-то остров, здесь что-то происходит, это такой-то остров, здесь что-то, там то-то. And he's saying, in this place this happened, and he's telling never before mystical ancient histories. И он рассказывает, раскрывает славу этих святых мест, не только рассказывает пуранические истории, которым нет начала и конца. But Srila Gurudev, Srila Govindamar said, in Puri we find not only memorials, but in some instances, the original place. Учителя говорят, что здесь, в Пури, мы можем найти не какие-то внешние репрезентации, а изначальные святые места. Like later we will see the dome of the Jagannath temple. That's the same dome that Mahaprabhu saw. It's the same temple that he entered. Например, храм Джаганнатха — это тот же самый храм, в который заходил Махапрабху. It may have been painted in this way or that, but that's the original. And there are other places in Puri that are the original places. Может быть, какая-то реставрация происходила, но там все изначально. And this is the original place, the house of Dom Sarvabhaumы Bhаттачарьи. Это изначальное место, Дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи Васудева. And as we told before, the significance is he's the court pundit of King Prataparudra Maharaj, who's the king of Puri. Он занимал особое положение, был придворным пандитом царя Пратапарудры, который был царем этих мест. So that's the premier position. Он занимал особое положение при дворе. And as we told, he is converted by Mahaprabhu. Но он принял Махапрабху, он был. To what degree? When, see, Sarvabhauma, after he's converted, like sometimes people realize in retrospect, they did not properly appreciate a devotee or see them for who they were, and some lamentation comes to their heart. И иногда преданные, они очень сильно страдали от того, что другие не могли оценить их духовных качеств. So Sarvabhauma Bhattacharya says, previously I used to mock Ramananda Roy. I said, oh, he's a devotee. He's a Hare Krishna. Сарвабхаум признался, He's a Gaurangi. что когда я был пандитом, когда я был в этом умонастроении, для меня преданные казались сентименталистами. Даже такая великая личность, как Рамананда Рай, казался мне наивным сентименталистом, которого интересовала преданность. He said, but now I can understand by your grace how exalted he is. And when you go on your tour of South India, you should go to Godavari and meet with Ramananda. Но теперь, по твоей милости, Махапрабху, я понял, насколько великая личность этот Рамананда. Поэтому прошу тебя, обязательно встретиться с ним, когда ты поедешь в Южную Индию. Он там, недалеко от Годаври. Он находится сейчас там, и ты должен встретиться с ним. And on the basis of the Ramananda Samvad, Srila Guru Maharaj tells us that we take it that Ramananda Roy is the Ragamar Diksha Guru of Mahaprabhu. И сказано, что Рамананда Рай является Рагамаргой Дикшей Махапрабху, поскольку он явил это в своей беседе Рамананда Самбади. Saki Lila Binanahi, without the grace of the Sakis, this is Vishaka Saki, Lalita Saki, you cannot get entrance into the Kunja Seva of Radha and Krishna. Сказано, что Кунджа Сева, Радхи и Кришны, сокровенное служение не может быть обретено без благословения одной из Саки, близких спутниц Кришны. Anyway, when Mahaprabhu returns, not unlike Srila Saraswati Thakur went the whole tour of Vrindavan and said, I couldn't find a single Vaishnava. When Mahaprabhu comes back from South India, he said, I couldn't find a Vaishnava like you, Sarvabhauma. Когда Махапрабху путешествовал по Вриндавану, он говорил, я не могу найти
Сарасвати Такур сказал: я не встретил ни одного возвышенного вайшнава. И также Махапрабху, путешествуя по Южной Индии, сказал Сарвабхаума: но я не смог найти никого равного тебя. Saying Ramananda, that's another matter. His Raga Marg is so, but in all these places I traveled, meeting this Sri Vaishnava, Madhva, Tattva, all these, Buddhas, I didn't find anyone of your quality. И он сказал, что я прошел всю Южную Индию, я видел тех или иных людей, но ни одного из них не видел, кто обладает такими качествами, как ты. And Guru Maharaj said, indirectly, Mahaprabhu is endorsing himself. И косвенно, я сказал, Махапрабху показывает свое положение. Because he created, Sarvabhauma Bhattacharya is his creation. Он говорит об этом, как бы косвенно прославляя себя, потому что он смог обратить такую личность, как Сарвабхауму, великого преданного. And as we told, initially, Sarvabhauma thought to upgrade Mahaprabhu. Но их начальная встреча произошла с того, что Сарвабхаума хотел Махапрабху обратить. But the end result is that Sarvabhauma was upgraded. Но закончилось это тем, что Сарвабхаума был обращен. And expressed his appreciation in his Shatakam, 100 slokas in praise of Mahaprabhu. Выразил свои представления Шатакам, этой шлоки. The one beginning by Raji Vidya Bhakti Yoga. So, at any rate, at some point in their pastimes and dialogue, they're discussing Atma Rama, like we told all these things. Mahaprabhu reveals his divinity to Sarvabhauma Bhattacharya. И в какой-то момент после беседы Атма Рама, Шлоки и других Махапрабху явил свою трансцендентную форму, свое трансцендентное положение Сарвабхауме. Described by Kaviraj Goswami as Ishwar Murti, which is significant. Описано Кавираджем Госвами как Ишвара Мурти. Because that Ishwar really is shorthand, the word in Bengali language for God. Ишвара это the general sense of короткое сокращение слова Господь. So he's showing who was Ramachandra, who later appeared as Krishna. He's now appeared as Sri Krishna Chaitanya. Он явил ему свою трансцендентную форму Шадбуджу, и в которой показано, что прежде я приходил как Рамачандра, потом я был Кришна, и теперь я Гаурангам Махапрабху. Once an old friend of Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj, he thought that for Malaysia, a Sadbhuj Murti would be an approach where he said people like Ramachandra, they like Krishna, and this way you're saying this is like a clever idea. We'll get, there we go, Ramachandra, Krishna, and Mahaprabhu. So can I have one Murti? He's trying to get Guru Maharaj to approve him commissioning a Shadbhuj Murti. Один из преданных Махараджей, проповедников, который провел в Малайзии, он сказал: в Малайзии много индийцев, и они знают Кришну Рамачандру, они не знают Махапрабху. Если мы сделаем Шадбуджа Мурти и покажем, что тот, кто Кришна, тот, кто Рама, он же Махапрабху, тогда это привлечет внимание паломников и поможет нашей проповеди. And remember, this is something Mahaprabhu revealed to Sarvabhauma Bhattacharya and told not to share with everyone. Но Махапрабху не говорил Сарвабхауме, что ты должен побежать и всем об этом рассказывать. For various reasons. У него были обстоятельства для этого. And this is when Guru Maharaj made a comparison. He said, here in the Shadbhuj Murti, he's revealing his divinity, that he's God, Но Гуру Махарадж сказал, the equal of Ramachandra and Krishna. в этой Шадбудже он просто показал, что он и есть Господь. Поэтому он проявился как Рамачандра, Кришна и в одном образе. But he said only to Ramananda did he reveal who he is internally. Но только Рамананда получил его внутренний даршан. Он показал, что кто он на самом деле.
what did he reveal to Ramananda? И что же он показал Рамананде? Right? Sarvabhauma sent Mahaprabhu to Ramananda, and what is Ramananda? And that's significant as well. What does Ramananda reveal or observe? He said, originally I saw you as a sannyasi. We're starting our talk on Godavari, and it said Mahaprabhu looked like the sun had taken seat on the banks of the Godavari, dressed as a sannyasi. Сказано, что That effulgent. он сначала явил особое сияние, когда он сидел на берегах Годавари. Он стал излучать сияние, удивительное сияние. Right? Try to understand. It says, Rupa Goswami in the Chaitanyastakam says, Raso Dhamma Kamar Buddha Madhura Ujjvala Madhura Ujjvala Sunur how Hiranyanam Lakshmi Varam Abhivaka Angikarucha and the other part. Anyway, he's saying, what is it like observing when you see Rupa Goswami saying Sat Chaitanya Kame Dishor Api Dishor, when will he appear before my eyes again? What did I see with my eyes when I looked at Chaitanya Dev? И Госвами описывает, что я увижу, когда его трансцендентный образ представит моему взгляду. He's saying that he appears like Raso Dhamma Kamar Buddha. Now we're back. 10 million cupids, but in full bloom, and the full manifestation of their cupidity, that seductive, that type of beauty, full-blown cupidity, 10 million fold. И он сказал, что невозможно в этом мире привести какие-то примеры. Если мы возьмем бидонов, богов любви, и one of Avadut Maharaj's followers. Сконцентрируем их, да, это Кришна. Knock his head off. Сконцентрируем их красоту, тогда это могло бы как-то сравниться с его трансцендентной красотой. And he's saying there, that's what it says, Jatinam Panchas Tarani Vidyoti Bhasha. So that Radha Bhav now enveloping the heart of Krishna, it's radiating outward and making his sannyas vesh glow. Сказано, что его чувства, переживания, Радхарани столь сияют внутри него, что они заставляют даже светиться его одежду. And Hiranyanam Lakshmi Bhavan Abhivakan Angika Rucha. And Gurumar says, not like low-class gold, but like the highest type of gold, and as Kaviraj was saying, like molten gold, this... И он сияет, как прекрасное расплавленное золото, не какая-то золотинка или золотяшка, а как самое сокровище, он обладает этим сиянием. So beautiful that gold personified is in a painful position. Настолько прекрасное, что даже олицетворенное золото смертным по сравнению с ним. So Ramananda says, at the beginning of our talk, I saw a sannyasi. He said, but now you're showing, as I look at you more closely, I'm seeing something else. Но он сказал, что сейчас, когда я вижу тебя, я начинаю приглядываться внутрь тебя и начинаю видеть, что ты. I see, he said, Shama Sundar Krishna. Я вижу внутри тебя, за твоим сиянием прячется Шьяма Сундар Кришна. And Mahaprabhu is saying, oh Prabhu, we've heard in the scriptures about the vision of Mahabhagavatas. Wherever they look, cast their glance, Krishna appears. They see Krishna everywhere and in everything. So we're so fortunate to be in your association. Но Прабху пытается отговорить его, он говорит, нет, ты же Махабхагавата, чтобы не видел чистый преданный, он будет видеть Кришну во всем. So when you look at me, you're also seeing Krishna. Поэтому, когда ты смотришь на меня, конечно же, ты видишь в моем сердце Кришну. And Ramananda is saying, Prabhu, please do not tease me in this way. Но Рамананда сказал, Прабху, пожалуйста, не сыграйся на такую злую шутку. But it's not that I only see the Shama Sundar Krishna. I see the golden form of a girl enveloping him. Я не просто вижу в себе Кришну. Нет, я вижу, что это более нечто поразительное. Я вижу, что этот Кришна, которого я вижу, который черный, он закрыт объятиями сияющей девушки. And this is
bewildering to behold this vision. И это видение, которое я вижу, оно меня полностью удивляет. So here in Brahma Samhita it says, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santak Sadeva Hridayeshu Vilokayanti Yang Shama Sundaram Achinta Guna Swarupam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. That when the eyes are saturated, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, then one can see. The Lord cannot conceal himself from the loving eye of such a devotee. Сказано, что когда трансцендентное видение является, то Господь не может спрятаться от своего чистого преданного. Mahaprabhu said, I can't hide myself from you. Махапрабху признался, прости, я не могу скрываться от тебя. He's trying to conceal, but not in the loving eye, cannot be concealed from the loving eye of Ramananda. Он пытается скрыться от всех, но глаза полные любви Раманандрая, они видят его, раскрывают его подлинную сущность. Now you understand who I am. Rasaraj Mahabhav Dui Ek Rup. Он сказал, теперь ты понял, кто я на самом деле. Махабхав, Расарадж, Дui Ek Rup. Rasaraj meaning Krishna. Расарадж это Кришна. Akila Rasamrita Murti Krishna. Он занимает положение Акила Расамрita. Adi Purusha Krishna. Он Ади Пуруша. The supreme enjoyer. Высочайший наслаждающийся. And Mahabhav, Swarupini Radha Thakurani. А Махабхава это Сварупини Радха Тхакурани. The one who can give pleasure to Krishna. Она способна удовлетворить Кришну. And who can extract pleasure from Krishna and distribute to everyone. И та, которая может экстрагировать экстракт из Кришны и раздавать его всем. But here he says, Rasaraj, Mahabhav, Dui Ek Rup. See how they mingle together as one. Но Рамананда говорит, я вижу удивительное, я вижу, что Расарадж это источник наслаждения, Махабхава высшее наслаждение. В этом образе слились в одно единое целое. And Ramananda fainted. И тогда Рамананда потерял сознание. And when he awoke, again he saw the sannyasi, Sri Krishna Chaitanya. Вернувшись во внешнее сознание, он уже увидел другой образ. Это был опять Шри Кришна Чайтанья. But we should remember, it's significant. It was Sarvabhauma Bhattacharya who said, oh, before meeting you, I used to make fun of Ramananda. Now I understand who and what he is. That's who you should meet with. What you want is available from Ramananda. It was at Sarvabhauma Bhattacharya's insistence and direction that he went. Но мы помним, что Сарвабхаума сказал, что раньше я подшучивал над преданными, я не мог понять их величие. Теперь я вижу, сколь высокое положение занимает Рамананда. And we spoke of the glories of Sarvabhauma Bhattacharya last evening. И мы говорили вчера на программе о But славе to Сарвабхаума. say one more thing is that he took a famous sloka of the Bhagavatam that ends in Mukti Pade Sadayabhak. Он взял известную шлоку Шримад Бхагаватам, которая заканчивается Мукти Паде Садайабхак. The Bhagavatam says Muktir Hitvanyata Rupam Svaropena Vibhastiti. Real Mukti is not just release from negativity, but entrance into the positive service domain. Бхагаватам говорит, что подлинная мукти не является лишь растворением, оно является неким занятием позитивного положения. Where one has not lost their identity, but in their swarup, their actual identity and form, have a position as a servitor in the upper world. Раствориться это значит потерять свою индивидуальность, но подлинное освобождение это занять позитивное положение в мире служения. And Sarvabhauma Bhattacharya was converted from that. His conception of mukti changed dramatically. Но Сарвабхаума Бхаттачарья, он был трансформирован, его представления о мукти, освобождении полностью изменились после того, как он стал преданным. So much so that we're told he now hated the word mukti. И это произошло настолько глобально, что имперсональное освобождение мукти, он просто ненавидел это слово. So he changed this Bhagavatam sloka, instead of mukti pade, it was bhakti pade sadayabhak. И тогда Сарвабхаума личными своими руками изменил в Бхагаватам шлоку Мукти Паде на Бхакти Паде. And Mahaprabhu was saying, I understand your heart, but it's not necessary to correct the Bhagavatam.
Махапрабху сказал Сарвабхаума, в целом я прекрасно понял, как любой преданный, слово мукти у меня самого вызывает отвращение в том аспекте, в котором его понимают, но все-таки это Бхагаватам, давай не будем его изменять. Sometimes the new devotees are a little intense. Иногда новые преданные, они слишком радикальны. And when they're at the Rath Yatra pastimes, they go into the Bindu Sarovar and other places, and Mahaprabhu sees these great personalities, Sri Damodar, Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya, they're playing like children in the water. Иногда они, новые преданные, видели, как они, преданные Махапрабху, купаются в водах. And Mahaprabhu is saying, this isn't good for everyone to see them behaving so whimsically. И Махапрабху говорил, когда мои преданные, как дети, купаются, плескаются в водах, это слишком, как бы, окружающие слишком подумают о нас слишком несерьезно. And one of the devotees maybe tells Mahaprabhu, he says, formerly, Sarvabhauma Bhattacharya, he says, was eating the dry cakes of logic. Но один из преданных like crackers, сказал, no taste. Раньше Сарвабхаума питался сухими пирожками, сухими сухарями отречения и персонального знания. And now he's swimming in nectar. И сейчас он вместе с преданными он купается в нектаре. And he said, with one drop of your Krishna Prem, you've inundated the world. Он сказал, одной такой каплей Кришна Према ты затопил весь мир. As Prabodhananda says, Vishwa Gaura Rase Magnam Mahaprabhu, he's inundating the world with Krishna Prem. В поэзии сказано, что он, Прабхупада Сарасвати говорит, затапливает Кришна Према весь мир. Flooding, mountain, the whole world, the whole universe. Он топит весь мир своей любовью. He said, and these two are like small hills. А это два как маленьких. So that the hills are like drowning in the flood is understandable. То есть ты затопил любовью к Богу весь мир, а твои преданные, как две горы, они плескаются и купаются. Это естественный образ, когда горы купаются в океане. Then Advaita Acharya becomes like Sheshanand, like he's Mahavishnu. He lies down like a raft, and Mahaprabhu lies on Advaita, and they're floating in the Kunja, while the others are playing. И пока преданные купались, плескались в Кунде, Махапрабху тоже стал являть удивительные лилы. Адвайта Ачарья, он подмигнул Адвайта Ачарья лег на воду и всплыл, как Ананда Шеша. Махапрабху сел на него и стал плавать на нем, как на плоту. Just saying, Mahaprabhu floating on lying on Advaita, floating, Sarvabhauma, they're playing, splashing water, and it's a very beautiful scene. Удивительное зрелище, как преданные в обществе Махапрабху купаются в Кунде, преданные, такие как Сарвабхаума, пандит, серьезные люди, брызгаются как дети, а Махапрабху плавает как на Ананда Шеше, на Адвайте. Still, we're in such a holy, but we should be extra careful. Но тем не менее, мы не должны совершать оскорблений, фамильярности в таком святом месте. We're told everything is magnified 100 times. Мы знаем, что в святых местах все в 100 раз возрастает оскорбление благочестивых дел. The good and the bad. Как хорошее, так и плохое. That's why we generally stay for a few days. Поэтому мы долго не находимся в святых местах. Unless you have seva, few days is sufficient. Несколько дней достаточно, если только мы не получили особое служение здесь. Hare Krishna, Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya ki jai, Murti ki jai, Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari ki jai, Gagapati Raj Prataparudra Maharaj ki jai, Sarvabhauma Bhavan ki jai, Shri Chaitanya Gurudev ki jai, Shri Guru Maharaj ki jai, Acharya Vrinda ki jai, Go Premanande. Hari Bo. Mata Goswami ki jai. Men get in drums, men get the getting down. Ah. All the them helping to the floor. Yes, they will do. Dhanyavad. Not yet. So go to Sri Chaitanya and the Jagannath Gate. Let's just go. Можно пожертвовать всем чуть-чуть на восстановление храма. Hare Krishna. Да.